హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ నాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సైజ్ నెంబర్ 148కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, ఆర్ఆర్బి, డిఆర్డిఓ, కోర్సు, పార్లమెంటు, ఇలా ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనము 148 డిక్టేషన్ అనేది తీసుకోబోతాం. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 start. Dear sir, I am certain that you are not fully conversant with the matter, or you would not urge those who were present on these occasions to bring the question to the notice of the meeting. On either side, there are those who are always ready to hurry business as fast as they can, notwithstanding that there is no advantage gained by unnecessary haste. By and by, I am inclined to think that you will agree with me on this matter, and then you will regret that you unduly hastened the passing of the rules with which we are now dealing. Yours truly. స్టాప్. చూడండి, 148 ఇప్పటి వరకు కూడా రాశారు. దీంట్లో చూడండి మీకు చాలా ఫ్రేజెస్ అనేది రావడం జరిగింది. సో సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఈ ఫ్రేజెస్ అన్నీ కూడా మీకు కలిపి చెప్తాను. స్పీడ్గా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే ఈ ప్యాసేజ్ సంబంధించి 2 times 3 times అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఏదైతే బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ ప్యాసేజ్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఏం తప్పులు పోయినాయి, ఏంటి, ఏ పదం బదులు ఏది రాశారు, ఏ ఫ్రేజులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మీరు గమనించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించి మనం ప్రిన్సిపల్స్, సింబల్స్, స్పెల్లింగ్స్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. అలాగే ఈ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కూడా. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మీన్స్ ఇంగ్లీష్ బాగా మనకి ఈ కీ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. అందువలన మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా పట్టు సంపాదించినట్లయితే మీరు మంచి స్టెనోగ్రాఫర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. డియర్ సార్, ఐ ఆమ్ సర్టన్ దట్ యు ఆర్ నాట్ fully conversant with the matter, or you would not urge those who were present on these occasions to bring the question to the notice of the meeting. On either side, there are those who are always ready to hurry business as fast as they can, notwithstanding that there is no advantage gained by unnecessary haste. By and by, I am inclined to think that you will agree with me on this matter, and then you will regret that you unduly hastened the passing of the rules with which we are now
డీలింగ్. యువర్స్ ట్రూలీ. స్టాప్. చూడండి ఈ పాటగా మీరు 2 టైమ్స్ రాశారు కాబట్టి ఈ ప్యాసేజ్ మీద గ్రిప్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. సో థర్డ్ టైం కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పుకుందాము. సో ఈ 3 మీరు రాసిన తర్వాత మీకు నచ్చిన ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేయండి. అలాగే మీరు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఏదైనా సరే మీరు ప్రిపేర్ అవుతుంటే మనం వీటికి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము. మీ మిత్రులకు కూడా తెలియచేయండి. ఎంతో ప్రయాసపడి వీడియోస్ డిక్టేషన్ వీడియోస్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ వీడియోని కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఒకవేళ నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదు అనేది మీరు తెలియజేసినట్లయితే మేము మీకు ఎలా కావాలో అలా ఇచ్చేటువంటి పద్ధతిలో చూస్తాము. మనం ఇప్పటి వరకు కూడా అందించినటువంటి అన్ని డిక్టేషన్స్ అలాగే అన్ని థియరీ పార్ట్కు సంబంధించినటువంటి రూల్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీకు ఎటువంటి డౌట్ వచ్చినా సరే మనం వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయొచ్చు. మీకున్నటువంటి డౌట్స్ అలాగే మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే ఈ కోర్సు నేర్చుకోదలిచినట్లయితే వాళ్ళకి ఈ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ గురించి కూడా తెలియచేయండి. మనము చాలా నామినల్ ఫీతో ఈ కోర్స్ అనేది నేర్పిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన గ్రూప్కి మెసేజ్ చేయండి. సో మనం ఇప్పుడు థర్డ్ టైము ఈ డిక్టేషన్ మరలా చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. రెడీ 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ సార్, I am certain that you are not fully conversant with the matter, or you would not urge those who were present on these occasions to bring the question to the notice of the meeting. On either side, there are those who are always ready to hurry business as fast as they run, notwithstanding that there is no advantage gained by unnecessary haste. By and by, I am inclined to think that you will agree with me on this matter, and then you will regret that you unduly hastened the passing of the rules with which we are now dealing. Yours truly. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఈ పాటికే మీకు 3 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ చెప్పి ఉన్నాను. సో మీరు ఈ 3 టైమ్స్లో మీకు ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ డిక్టేషన్ రాసి మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసుకోండి. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే మనం ఎంతో కష్టపడి ఈ వీడియోస్ అనేది మీకు అందిస్తూ ఉన్నాము. సో మీరు జస్ట్ లైక్ చేసినట్టయితే మాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందువలన మీరు చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మీ మిత్రులు ఎవరైనా ఉంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.